നോക്കാൻ പോകുന്നത് NCERT ക്ലാസ് 9 ഇംഗ്ലീഷിലെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റായ ദ ഫൺ ദേ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് സൊല്യൂഷൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ മാഗി ആൻഡ് ടോമി? മാഗി ഈസ് 11 ആൻഡ് ടോമി ഈസ് 13-year-old. Question 2. What did Maggie write in her diary? Maggie wrote in her diary, today, 17 May 2157, Tommy found a real book. Question 3. Had Maggie ever seen a book before? No, Maggie had never seen a book before. Question 4. What things about the book did she find strange? Answer. The book had yellow and wrinkled pages. The words of the book were still. They did not move as the words move on the computer screen. She found these things strange. Question 5. What do you think a telebook is? A telebook is displayed on the television screen, and the text of a telebook is similar to a book. Question 6. Where was Maggie's school? Did she have any classmates? Maggie's school was near her own bedroom. She did not have any classmate. Question 7. What subjects did Maggie and Tommy learn? Maggie learned geography and mathematics. Tommy learned history and mathematics. Answer the following with reference to the story. Question 1. I wouldn't throw it away. Who says these words? What does it refers to? What is it being compared with by the speaker? Answers നോക്കാം. First, Maggie say these words. It refers to the real book that Tommy found. Third, the speaker compares it with a telebook. Question 2. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? What does regular mean here? What is it contrasted with? First answer, they refer to the people of the old times. Second, here regular refers to the mechanical teacher then they had. Third, it is contrasted with a normal teacher of earlier times who was a living human being. At the third section ആണ്. അപ്പോൾ third sectionലെ first question, what kind of teachers did Maggie and Tommy have? Maggie and Tommy had mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. They didn't have a living person as a teacher who could teach the pupils in classroom. Question 2. Why did Maggie's mother send for the county inspector? Maggie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning effectively. It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. Question 3. What did he do? He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Maggie. Question 4. Why was Maggie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Maggie had been doing badly in geography. This was because the mechanical teacher was very fast in displaying the questionnaire. The county inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. Thus, mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Maggie's progress was quite satisfactory. Question 5. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. Question 6. Did Maggie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Maggie had regular days and hours for school because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. Question 7. How does Tommy describe the old kind of school? Tommy says that the old schools were different. They had a special building and all the kids went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. Question 8. How does he describe the old kind of teachers? He says that the old teachers did not live in the house. They had a special building and all kids went there. They gave homework to students. They were not mechanical teachers but living human beings.
അടുത്ത 4th സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്കൂൾ റൂംസ് ദാറ്റ് മാഗി ആൻഡ് ടോമി ഹാവ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി? Maggie and Tommy have mechanical teachers. They need not go to school for getting a formal education. The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get the knowledge of various subjects of individually from the mechanical teacher. They don't have such classroom where students sit together. They study from the telebooks, so they don't require books and exercise books. The examination system is very different. They do homework in a different way. Maggie has to write them out in a punch card. She learned it when she was 6 years old. So the system of the education is technologically advanced and not based on printed books. Question 2. Why did Maggie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? Maggie hated her school because she had a mechanical teacher. It was in her house. She was supposed to sit in that room alone to complete her home task or assignments. The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed and shout. In the schoolyard, children need company to enhance their skill. If they are isolated, they get depressed and dejected. Question 3. Do you agree with Maggie that school today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. There is no doubt that today's school are more funny than the future school discussed. In the story, this school has nothing but a mechanical teacher with no emotions and sentiments. It does not have the ability to understand the psychology of a child. Moreover, it guides a pupil according to the adjusted modes. But today's schools work for the overall development of a child. They learn the same thing. The teachers are real human beings. They learn how to adapt themselves to the new surroundings and cope with the strangers. The students sit and learn together. These activities don't give vent to the feelings of depression, alienation, and segregation. Next, first adverb relate ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. Awfully and it was awfully funny. Paragraph 1. Sorrowfully until her mother had shaken her head sorrowfully. Paragraph 3. Completely. പാരഗ്രാഫ് 5 വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോഫ്ലി ഹി ആഡഡ് ലോഫ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് 6 വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെയർഫുള്ളി പ്രൊണൗൺസിങ് ദ വേർഡ് കെയർഫുള്ളി. പാരഗ്രാഫ് 6. ഡിഫറൻഷ്യലി each kid has to be thought differently. Para 8. ഇനി ആഡ്വർബ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഈ ബ്ലാങ്ക്സ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കെയർഫുള്ളി, സെക്കൻഡ് ലോഫ്ലി, തേർഡ് ഡിഫറൻഷ്യലി, ഫോർത്ത് സോറോഫുള്ളി, ഫിഫ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി, സിക്സ് നോൺ കാരൻലി, സെവൻത്ത് ഓഫുള്ളി, 8 ക്വിക്ക്ലി. ഇനി ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ എന്താണ് ആഡ്വേർബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആഡ്വേർബ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഇതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്നും ആഡ്വേർബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് എന്താണ് LY ചേർക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൈയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വൈ മാറ്റിയിട്ട് LY ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ILY ചേർക്കും, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആംഗ്രി ആംഗ്രിലി, ഹാപ്പി ഹാപ്പിലി, മെറി മെറിലി, സ്ലീപ്പി സ്ലീപ്പിലി, ഈസി ഈസിലി, നോയ്സി നോയ്സിലി, ടൈഡി ടൈഡ്ലി, ഗ്ലൂമി ഗ്ലൂമിലി. ഇപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, അതായത് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ടു അനൂസ് പാർട്ടി ടു നൈറ്റ് ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് അനോയ്ഡ്. സെക്കൻഡ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ടെലിഫോൺ ദ ഹോട്ടൽ ടു ഓർഡർ ഫുഡ് you will miss your evening meal. Third, unless you promise to write back, I shall keep requesting you. If she does not play any game, she will become lethargic and unfit. Unless that little bird flies away quickly, the cat will pounce on it. അടുത്ത റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലാണ്. നമ്മളൊരു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റർ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്രസ്സ് നോക്കുക. സബ്ജക്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ വോളിയം ഓഫ് ഐസക് അസിമോവ്സ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I just came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short story has just been released. I will be very grateful if you send one set of this volume as early as possible at my mailing address. Yours faithfully, Rahim Khan. Include a DD of ₹200,000 State Bank of India DD number അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. താങ്ക് യു.
എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.